Good morning, my dear students. Today, in this class, I want to discuss about that is the Newton's laws of motion. Problem solved on the Newton's laws of motion. That is in first basic physics, chapter number 5. Already in previous video clip, I have discussed about 9 problems based on that is Newton's laws of motion. Now today I am going to solve that is 4 more problems, 10th one, 11th one, 12th one and 13th one. Before going to solve these problems, I want to request to all my dear students, you become a subscriber of our physics channel. Now you press the subscriber button and bell button and you become a subscriber for our channel. Okay, I hope all of you become subscriber for our channel. Yes, fine. Now you see that first problem. A shell of mass 0.02 kg is fired by a gun of mass 100 kg if the muzzle speed of the shell is 80 meter per second. What is required speed of the gun? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ linear momentum. Now see here, what are the given data? First of all, 10th problem, find 10th problem. Yes, yes. Now see here, this is the gun. Yes. Now the bullet is attached here inside this. This is US shell speed initial 0 and UZ gun speed is also 0. Now after firing, that shell moves in forward direction, in this direction, but gun moves in the opposite direction. Now this is the final speed of the shell PS and final speed of the gun, that is said to be easy question mark. Now MS S indicate this is for shell, that is the initial speed of the gun and the shell, they are 0. Now what is the mass of the shell here? Mass of the shell is 0.02 kg. What is the mass of the gun? Mass of the gun is that is 100 kg. Fine. Now the shell speed is PS is equal to, what is the after firing the shell speed is 80 meter per second. This is 80 meter per second. Then what is the speed of the gun after firing? Before impact and after impact. It means before firing and after firing. What is the initial momentum? Before firing, you observe this one. Both are initial velocity is 0. Therefore, that is initial momentum of the both gun and shell, they are equal to 0. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೆಲ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಗನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು 0 ಇದೆ. ಬೈ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್, ಬೈ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. What are the linear on the base of linear momentum? Law of conservation of linear momentum. Before firing, that is the initial momentum of the that is the shell, ms us plus mz pz uz is equal to ms ps plus mz pz. P indicates the final velocity, u indicates the initial velocity. Both are here 0. Initial momentum of the gun and shell, it becomes 0 before firing. Yes. Now mass of the shell is 0.02 into
velocity of the shell is said to be 80 plus mg. Mg is how much here? Mass of the gun 100 into pc. Yes, 0 is equal to what to take here? 80 into this one. I think it is 1.6. 1.6 plus 100 pc. Find 100 pc is equal to minus 1.6 here. 1.6. Therefore, pz is equal to what here? Pz is equal to, that is the 1.6 minus 1.6 divided by 100. This is equal to what here? 0 minus 0.016 meter per second. You got the answer? Minus 0.016 meter per second. But it is a negative sign here. Negative sign indicate the gun moves in a backward direction. Shell moves in forward direction, but gun moves in a backward direction. That shows the negative value. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಗನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. What is the second problem? An aircraft executes a horizontal loop at a speed of 720 km per hour with its wings bent at 15 degree. What is the radius of the loop? ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಎಸ್, ಹೇಗಿದು? ಹೀಗೆ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಈ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ, ಬಟ್ ಇದು ಹೀಗೆ, ಇದು ಎನ್ ಇದೆ. ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಎಸ್, another component is this is a n sin theta, n sin theta. Now this is a w is equal to m into c. Okay, treated at an angle here. Theta is equal to what here? 15 degree. 15 degree. What you will find out in aircraft execute an horizontal loop at a speed of 720 km per hour. What is the speed? Speed is equal to 720 km per hour. This is 720 into 1000 divided by 60 into 16. ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? 7200 divided by 36. This becomes, I think it is 200. 36 1 is 36 2 is 200 meter per second is the velocity. What about the radius? That you have to find out is the radius. Radius you have to find out here. R is question mark here. What is the aircraft with the speed? Mass is not given. This is the mass of the aeroplane. Mass here. This is the mass. Okay. Now here these are equal and opposite. Equal there. mg is equal to n cos theta. N cos theta. For it to indicate n cos theta is equal to m into c. This is the same equation number 1. Like that. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. Equal and opposite. Good thing ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ. Now it is given a horizontal formula in a circular path. ಹೌದಾ? n cos theta is equal to m into c. ಆಮೇಲೆ this is for what? This is for vertical. This is for vertical. Then that is n sin theta. N sin theta is equal to centripetal force. That is m v square by r. This is the same equation number 2. Divide
equation number 2 by equation number 1. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ n cos θ m into g ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ n sin θ is equal to centripetal force ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n sin θ divided by n cos θ is equal to n sin θ divided by n cos θ is equal to m v square divided by r whole divided by m into g. This is equal to m v square divided by r into 1 upon mc. m ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಇದು n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಿದು? sin theta divided by cos theta is equal to ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? p square by rg ಉಳಿದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ tan theta ಇದೆ. tan theta is equal to p square by rg. tan theta is equal to p square by rg. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು g r radius of the circular path horizontal loop ಬೇಕಲ್ಲ ರೇಡಿಯಸ್. ಅದಕ್ಕೆ r is equal to ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು? p square divided by that is g into tan theta into tan theta. ಹಾಗಿದ್ರೆ r is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು 9.8 ಆಗಿತ್ತು. ಇದು tan 15 ಡಿಗ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ at an angle of 15 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿವಾಗ r is equal to ಇದು 40,000 ಇದು 40,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 9.8 into tan 15 degree. What is the value of this tan 15 degree? The value of tan 15 degree is 0.2679. In the second table from ನೋಡಬೇಕು. r is equal to 40,000 divided by what is the answer? 2.62542. r is equal to that what you got here? This you got 15235 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದು? 0.65 ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಾಗ ಬರೀಬಹುದು. r is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು? 1 2 3 ಅಂದ್ರೆ 15.23565 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 15,235.65 meter ಬಂತು. But I have to write meter. It is in terms of meter, basic side, no problem. But you want to take in kilometer. At that time you have to write 15.23565 kilometer, right? In terms of kilometer. What is your answer? Answer you got 15.23565 kilometer. The answer. Then you come to the next problem. 12th problem. Fine. 12th one. Solution. We have yes. What is the problem? See, two masses 8 kg and 12 kg. Two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of light inextensible strings. Okay, that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and tensions in the string when masses are released. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ ಎರಡಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪುಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಫೈನ್. ಇದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಪುಲ್ಲಿ ತೋರು. ಇದು ಪುಲ್ಲಿ ತೋರು. ಪುಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಪುಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದದ ಮಾಸ, ಇಲ್ಲೊಂದು. ಎಸ್ ಫೈನ್. ಎರಡು ಮಾಸದ 12 kg ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? M1 ತಗೋತೀನಿ. M1. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? M2 ತಗೋತೀನಿ. ಈಗ M2 ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇದಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು M2 ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಾಸ್. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೀಗೆ, ಇದ್ರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೀಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ m into z, m1 into z. ಇದು W2 is equal to ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು m2 into z force or set to be f1. Fine. This is f1. This is set to be f2. f2 ಬರೀ force ಆದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೂವ್ ಇದೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು g ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಫುಲ್ಲಿ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಟಿ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ತೋಳ್ತು, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವೇನಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೆಯೋ ರೀತಿ. Now this is what is m1 here? First you have to write m1. What is the mass here? 8 kg. Fine. Okay. What is m2 here? m2 here, that is 12 kg. 12 kg. Fine. G, you know this one. G value ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. This is 9.8 meter per second. For upward motion ನಾವೇನು ಬರೀಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, mg ಪ್ಲಸ್ ma, mg ಪ್ಲಸ್ ma ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m1 ಅದ, m1g, m1a. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, p is equal to m1g ಪ್ಲಸ್ m1a. ನಾನು ಎಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ m1a. m1a ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು, t ಮೈನಸ್ m1g ಬರೀಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಗೆ or downward tension ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, m2g minus m2a, g minus a ಏನು ಬರೀತೀವಿ, g minus m2 ಎಂದು ಬರೀತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, m2a ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, m2g minus ಏನಾಯ್ತು t. This is the same equation number. ಇಲ್ಲ, from equation number 1, m1a, m1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು, from equation number 1, m1a 8a is equal to t minus m1 ಎಷ್ಟು ಅದ, 8 minus 8 into 9.8. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, 8a is equal to what you got, t minus 8 into 9.8 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, that you have to take 8 into 9.8. What is the answer for 8 into 9.8? That is 78.4. 78.4. This is equation number 2. From equation number 2, ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, m2a 12a is equal to 12a m2g 12 into 9.8 minus 3. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇನಂತ 12a is equal to 12 into 9.8 117.6 minus 3. This is equation number 4. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್
30 what? Add equation number 3 and equation number 4. Equation number 3 and equation number 4. 8a plus ये कड़े बंदे तंबे is equal to t minus 78.4 plus 117.6 minus 2. Now t get cancels here. 117.6 minus 78.4. This is 28. 78. 117.6 होगा 78.4 नहीं होगा करीब आंसर इज व्हाट 39.2 और इसको तो दो 39.2 therefore a is equal to 39.2 divided by 20. What is the answer we got? We got the final answer is 1.96 meter per second square. This is the answer. होगा आंसर is for the acceleration. ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 13 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್ 13 ಎಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೆಡಿ ಇಸ್ ದ 13 ಎಸ್ ಏನದು 2 nails are driven in the wall 1.5 meter apart along. ಏನು ಮಾಡೋದು ಎರಡು ನೇಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದು ಎಷ್ಟಿದು 1.5 ಎಸ್ along the horizon. A weight of 5 kg is hung hand mode from a string tied to the two nails. The lengths of the sagging strings are 0.9 meter and 1.2 meter. This is 0.9 and this one is that is 1.2 meter. I think this is the mass of the body. This is point O. This is the mass. How much? This is the point O. This is how much mass? Mass is apart along the horizon 5 kg. Yes, fine. 5 kg mass. Now the tension is at K1. The tension is said to be K2. This is W is said to be M. Mass is there. Now observe this one. First you have to observe this one. Yes. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ AB square. What is AB square? 1.5 square. This is 2.25. You observe the sides of the triangle. It is OA square. OA square is what? How much you got? OA square. How much you take? 0.9. This AB square you got like this. OA square is 0.9 square. This is 0.8 meter square. Fine. Now this is the OB square. OB square how much you got to see? 1.2 square. This is 1.41. 1.44 I think. 1.44 meter square. Now add this to here. OA square plus OB square is equal to 0.81 plus 1.44. Definitely you got here 4 1 5 to 2.85 meters. Therefore, AB square is equal to OA square plus OB square. Therefore, triangle OAOB is right angle triangle. Right angle triangle. This is right angle triangle. Fine. Angle AOB is
First you have to confirm. Here the two nails are driven here. Two nails are driven, 1.5 meter apart. Now you take the two threads, one of the thread and another thread, and hanging that mass of the body 5 kg. At that time sagging this threads 0.9 meter and 1.2 meter. You got the triangle here. At that time T1 is the tension on OA and T2 is the tension on OB. But you observe this triangle, you calculate it, AB square and OA square and OB square. Then OA square plus OB square, this is 2.25, but AB square is 2.25. Definitely, according to Pythagoras relation, this is the right angle triangle. Here, what are the perpendiculars here? OA perpendicular to, this is the OB. OA is perpendicular to OB. That is T2. Other side with T1 is the T1. Okay. And OB, that is the tension T2, is perpendicular to OA. Fine. And finally W, this is the weight, is perpendicular to AB by triangle of forces. By triangle law of forces. By triangle of forces, what do you got here? W divided by this perpendicular AB is equal to T1 divided by perpendicular to OB plus, and T2 is equal to T2 perpendicular, that is OA. Like that you have to do. The corresponding sides are to W is M into Z. W is M into Z. This is 5 into 9.8 divided by AB 1.5 is equal to T1 upon OB is 1.2 is equal to T2 upon OA is 0.5. This is answer 5 into 9.8. How much you got the answer? 5 into 9.8. To calculate this, how much you got here? Yes, 1.5. W you have to take into 9.8. Either it will one more into 9.8 will take kg weight mass into that. Yes, therefore T1 equal 1.2 into 5. This is equal to 6 kg weight. Then and T2 is equal 5 into 9.8. Then divided by is there now 1.2. This is divided by 1.5. Yes, divided by 1.5. What is the answer here? Divided by 1.5. Definitely it is 4 kg. Yes. And T2 is equal to T2 5 into 0.9 divided by 1.5. 9 5s are, I think 4.5 divided by 1.5. This is equal to T2 divided by this. I think it is 3 kg. W you got 5 kg weight answer. Then T1 you got 4 kg weight answer. Kg weight, force is expressed in kg weight also, Newton and kg weight. If it is kg weight, if you want to calculate in terms of Newton, you multiply it by 9.8. Now this is force is expressed in terms of kilogram weight or Newton. ನನಗೆ 4 kg weight ಅದ. ನಾನು ನ್ಯೂಟನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 4 into 9.8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್. ಇದು ಕೂಡ 3 into 9.8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ kg weight only. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲಿದೆ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I want to request all of you become a subscriber for our channel.
If you like this video clip and share with your friends, and if you want to subscribe for our channel, first you press the subscriber button, and then you press the bell button, then you become a subscriber. In this video clip, I have to solve. There are 4 problems based on, that is Newton's laws of motion. Thank you.